distortion part. So far we discussed about the astigmatism, that is spherical aberration, geometric aberration, astigmatism, and now is the distortion. Okay. So distortion, already I told that it is problem in the magnification. That is variation in the magnification produced by lens for different axial distance result in aberration called distortion. Okay, basically distortion is two types. One is the pin cushion type, another one is the barrel shape. So first thing is that what is distortion? Distortion is basically problem in the magnification or variation in the magnification. There are two types of distortion. One is the pin cushion, another one is the barrel shape. So in case of pin cushion, see the distance, axial distance is increasing. So it is increasing. That is, if you go towards outside, in all direction, if you go towards outside, see with the increasing the distance, the axial distance is also increased. That is basically pin cushion. In this case, see H. This is the H is the object, original object. So here, now see, look at here, that defect is like this, pin cushion, which is like this. And in case of barrel shape, with the increase of the axial distance, if you go, that is, if you go towards outside, in that case, the axial distance is decreased. এটা হচ্ছে increase, that is decrease. যত বাইরের দিকে যাওয়া তোমার axial distance গুলো ছোট হয়ে আসবে, যার কারণে see the H is like this, that is the barrel shape. Barrel এর মতো একটা shape হয়ে যাচ্ছে, barrel shape. That is okay. One is the pin cushion, another one is the barrel shape. Okay. So already I told that is in case of the pin cushion distortion, magnification increasing with increasing the axial distance. So if you go towards outside, with the increase of the distance, your the axial distance, that is with the increase of the distance, axial distance also increase. But on the other hand, in case of the barrel shape, with the the magnification decreases with increasing the axial distance. If you go towards outside, see with the increase of the distance, it is decreased. That's opposite. One is the increase, another one is the decrease. Recording in progress. Now let's see here. This is pin. This is our original object, and this is the pin cushion. The shape is like this. Okay. Barrel shape, see, like this, and it was also, let's see, the object. Now it is the main object, the square one. Okay, the image, this is the pin cushion. The shape is like this, object, and this is the image. See the condition. And in case of the barrel shape, see, this is the original object, and the image is like this, barrel. This one. Okay. So next is that how we can stop it, how we can reduce it. Basically, first one, see, this is the stop. Already I told in the spherical aberration, that is, this is the stop. With the help of the stop, we can reduce the spherical aberration. So from the point object, the rays are coming. So we can use the stop here. Okay, so see the shape we get, image. What type of image we get here? Also, what is it? Image to view. What is it? Barrel shape or pin cushion? Barrel shape. Yes, that is the barrel shape. So from the point of shape, if there is a stop in front of the lens, the shape we get or image we get, that is the barrel shape. If this is the point object and this is the lens, and if we use the stop here, if you first figure, see, stop is in this position, that is before the lens,
and this is after the lens. We are using, and in this case, we get it pincushion. So both the case, using the stop, one we get that is the image is barrel shape. In the second one, we get the image is pincushion. So what to do? So next is that is if you want to get the aberration free from distortion, you have to use the stop at the middle. This is at the middle, okay. Then next is that you have to use two combination. Huh? Two combination of the, what type of combination this is? What type of combination this one? Key. Which type of lens we use here? Are you sleeping? Symmetrical lens. Rule number 75. Rule number 75. Absent. Rule number 41. Rule number 11. Rule number 11. Rule number 33. Ma'am, yes, ma'am. Are you 33? 11, yes, sir. Sir, yes, sir. Sir, শুনতে পাচ্ছি স্যার। Rule number 11. এটা কি কম্বিনেশন বলো তো? এখানে কি লেন্স আছে? I can't hear you. Who can tell which type of? Concave, sir. Symmetrical lens, sir. One is আচ্ছা কে বলতে পারবে এটা কি কম্বিনেশনাল লেন্স? উত্তল হ্যাঁ, that is convex and concave. Ma'am, convex. Convex or concave? First combination is the first one is the convex, যেটাকে বলা হয় উত্তল লেন্স. Second one is the concave. So this is the combination of convex and concave. So in this case, if you want to get aberration free, so in that case you have to use two concave and concave, convex and concave combination. Okay, two, and at the middle point we have to set the, what is it? S is the stop. No? That's why. So in this way you will get a good image. Okay, that is distortion free image. Okay. So what is next? That is after the distortion. What is our next after the distortion? Okay. So next is that is curvature of the field. Already I told that in case of curvature of the field, in case of curvature, so far we discussed about the point object. Okay, the image we get, that is we're getting from the point object. Distortion is different. Distortion is the magnification code. Now here we'll discuss about the curvature of the field. Curvature of the field, that is if you take a object that is the straight one, in the figure you can see that is AB is the field object, AB, straight line. So we supposed to get the image straight line, but see the figure, it is curved. So it is the defective one. So this type of defect is known as the curvature of the field. Curvature of the field. Achha, who can tell why it is happening? Already I discussed in the spherical aberration, then spherical aberration, astigmatism. Already I discussed this thing. Why it is happening?
We can tell. কে বলতে পারবে এটা কেন হচ্ছে? রেডিয়াস চেঞ্জের কারণে ম্যাম। হ্যাঁ বলো। ম্যাম রেডিয়াস চেঞ্জের কারণে। আচ্ছা আরেকটু হেল্প করি যে আমরা যখন আমাদের ওয়েটা যখন লেন্সের প্রিন্সিপাল এক্সিসের প্যারালাল বা কাছাকাছি যায় তখন কি হয়, তার ফোকাল পয়েন্ট বেশি থাকে না কম থাকে? মিডল পয়েন্টের কাছে যে রেগুলার পাস করবে তাদের ফোকাল পয়েন্টটা কি বেশি না ফোকাল লেন্থটা কি বেশি না কম? যদি আমার ওয়েটা যদি এইজ এর কাছে যায়, হ্যাঁ, তো লেন্সের এইজ এর কাছ দিয়ে যদি পাস করে দেন কম হবে, লেন্থ কম হবে মিস। কোনটা কম? ম্যাম এজ এর কাছ দিয়ে যেটা। হ্যাঁ, yes, the ray which is passing through the principal axis, parallel to the principal axis, that's focal length is more than the ray which is going through the edges, isn't it? So same thing here, right? Same thing happen here. See, যে রেগুলা আমার দেখো এই যে প্রিন্সিপাল এক্সিসে, হ্যাঁ, এই যে প্রিন্সিপাল যে রেগুলা পেরিফেরি কাজ দিয়ে যে এইচএস এর কাজ দিয়ে যাচ্ছে তাদের ফোকাল লেন্থটা ছোট হবে। তারা কি করবে, সামনে ফোকাস করবে, হ্যাঁ, ফোকাল এখানে সামনে করবে, ফোকাল লেন্থ ছোট এই যে এখানে সামনে করবে, কিন্তু যেটা হচ্ছে মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে যে রেটা সেটা কি করবে, তারা দূরে যাবে, তাদের ফোকাল লেন্থটা বেশি, তারা দূরে যাবে। যার কারণে হচ্ছে কি আমার যখন অবজেক্টটা আমার স্ট্রেট হওয়ার কথা সেখানে হচ্ছে মিডল পয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে দূরে, আর আমার এই যে তোমার টপ এবং বটম পয়েন্টটা কাছে হবে, হ্যাঁ, কারণ এই রেগুলা কোত্থেকে আসতেছে, এই রেগুলা আসতেছে আমার এই লেন্সের কর্নার থেকে, হ্যাঁ, তার মানে হ্যাভিং লেস ফোকাল লেন্থ। তাহলে এ প্রাইম বি প্রাইম, এটা হচ্ছে এ প্রাইম, ইট ইজ বি প্রাইম, ওকে। সো এই জন্য এদের ফোকাল লেন্থ ছোট হওয়ার জন্য এরা কি করবে, এদের ফোকাস পয়েন্টটাও সামনে হবে, যার কারণে যখন আমি একটা পুরো ইমেজ পাবো, হ্যাঁ, কমপ্লিট ইমেজ, that time you see that is there is this is the not a straight line, this is the curve one. বুঝতে পেরেছো কেন হচ্ছে, কেন হচ্ছে তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো? all are sleeping. আচ্ছা এখন হচ্ছে অনেকগুলা ফিগার আছে, যেমন হচ্ছে তোমার এতে দেখো দ্যাট ইজ দ্য কনভেক্স লেন্স, হ্যাঁ, কনভেক্স লেন্সে এখানে অবজেক্ট পজিশন থাকলে এইভাবে আমরা ইমেজ পাবো, আবার অবজেক্ট যদি নিয়ারে চলে আসে দেন আমরা তখন আবার এরকম একটা ইমেজ পাবো, ইট ইজ দ্য ভার্চুয়াল ইমেজ, হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য রিয়েল ইমেজ, এরকম ভার্চুয়াল একটা ইমেজ পাবো। এবার যদি কনকেভ হয়, কনকেভের লেন্সের জন্য হবে কি, এটা হচ্ছে আমার অবজেক্ট, তখন হচ্ছে এবং কার্ভ হয়ে যাচ্ছে। এটাও হচ্ছে আমাদের এটা রিডিউস করার উপায় কি, রিডিউস হচ্ছে যে আমরা কম্বিনেশন লেন্সটাকে ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে, কম্বিনেশন লেন্সকে ইউজ করতে হবে, কারণ পজিটিভ এবং নেগেটিভ কম্বিনেশন, কনকেভ করবে পজিটিভ, কনভেক্স করবে পজিটিভ, কনকেভ ইজ নেগেটিভ, সো প্লাস মাইনাস দে উইল রেকটিফাই, ওকে, দ্যাট টাইপ অফ কম্বিনেশন আমরা ইউজ করতে পারি। এখন আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্যাট ইজ ক্রোম্যাটিক অ্যাবারেশন। আমরা ক্রোম্যাটিক অ্যাবারেশন একটা ডেরিভেশন ডিরাইভ করব এবং এখান থেকে খুবই ছোট ম্যাথ আছে, আমরা ম্যাথটা দেখব। আচ্ছা, so far we discussed about the aberration, that is we use the monochromatic light, huh? Monochromatic light, but now I'm going to discuss about the chromatic aberration, that is in this case we use the colorful light, huh? Not colorful one, basically white light, huh? White light. So white light we already know that is having 7 colors. So what happened, the refractive index of the material, the lens is different for different wavelength, হ্যাঁ, যখন কি হবে একটা লেন্সের রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্সটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট ওয়েভলেংথ অফ লাইট, ওকে। So focal length of the lens is different for different wavelength, obviously. So in that case, what happens? So as the white light has 7 color, that is starting from violet to red. So they are having wavelength different because violet having shorter wavelength than the red one. Okay, like this. So
when this light is passed through the lens, then what happened? Their focal length is different. So the see first image we'll get it for the violet. Here, এখানে violet পাবো, then second এখানে violet to red, and last one আমরা পাবো হচ্ছে that is for the red. And another 5 color in between. I'm just talking about the starting point and ending point. Okay. Then another 5 color is in between, that is violet to red. Okay. Now same way in case of spherical aberration, we have seen that is that time we get longitudinal spherical aberration, then lateral spherical aberration. So in this case, say if there is violet, there is red, so longitudinal chromatic aberration, that time is spherical aberration, and now is chromatic aberration. The difference between these two, the difference between these two, it is denoted as X. This is the longitudinal chromatic aberration, and here is this difference. So this difference here, it is denoted as Y, and this Y is the lateral chromatic aberration. So okay, so this is the X longitudinal chromatic aberration. This is Y lateral chromatic aberration. Okay, and here A B prime is the image for the violet, and A double prime, B double prime, that is the image for the red. Next, আমরা derivation, আচ্ছা এখানে একটা definition আছে, definitionটা important, frequently আসে, achromatic lens. Achromatic lens অথবা এই সিস্টেমটা হচ্ছে achromatism. So let's see what is achromatism. Basically, when we use a suitable combination of 2 or more lenses of different material, আমরা এখন কি করব, বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের দেওয়া বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের যদি আমরা কম্বিনেশনের লেন্স দেই, তখন কি হবে, the chromatic aberration can be minimized. A combination of 2 lenses is usually called achromatic combination. So achromatic key, that is a combination of 2 lenses is usually called an achromatic lens. Okay, achromatism would be ideal if the images of different color are formed in the same position, okay, and are of the same size. Okay, so the process, so main thing is that the process of elimination of chromatic aberration. So the process of elimination of chromatic aberration is basically known as the achromatism. So sometimes you may get what is achromatism or what define achromatism. So you have to write from here, that is the process of elimination. The main key point is that is the process of elimination of chromatic aberration is called achromatism. Okay, here condition of, আচ্ছা এখন আমরা এটা ডিরাইভ করব, কি কন্ডিশন, কোশ্চেন হচ্ছে কন্ডিশন ফর achromatism of 2 lenses placed in contact. আমার এই যে দুইটা, আমরা অলরেডি I told that from here what is achromatism. Achromatism is the process of elimination of chromatic aberration, but before that আমরা জানি যে using a suitable combination, using a suitable combination of 2 or more lenses of different material, the chromatic aberration can be minimized. Okay, now minimize to করব আমি, বাট এর জন্য কন্ডিশনটা কি হবে, আমি যে দুইটা লেন্সের কম্বিনেশন দিয়ে আমি যে মিনিমাইজ করব, আমার কি এর কোনো কন্ডিশন আছে, কি কন্ডিশন থাকতে পারে, সেটাই আমরা এখন বের করব। দেখেন লেটস সি, এখানে ক্রাউন এন্ড ফ্লিন্ট, 2 glass material, okay, so after the refraction, now it is free from the chromatic aberration. The focus at the single point, it is free from the aberration. Okay, so আমাদেরকে এই জিনিসটা বের করতে হবে। আচ্ছা, তো ফার্স্ট we will start with the lens formula. We know the lens formula,
that is 1 by f equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2. We know this formula, isn't it? আমরা কি ফর্মুলাটা জানি না লেন্সের? Yes, ma'am. হ্যাঁ, এখন যারা যারা এই ফর্মুলাটা জানো তাদের জন্য এইটা ডিরাইভ করা শেষ। এই ফর্মুলাটা জাস্ট জানলেই স্টেপ বাই স্টেপ তুমি এই ডেরিভেশন করে ফেলতে পারবে। এটা তুমি কোনো মেমোরাইজ কোনো কিছু করা লাগবে না, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখন বোর্ডে আমরা ইয়াটা দেখি ডেরিভেশনটা। ভেরি সিম্পল ডেরিভেশন। আমরা হচ্ছে কন্ডিশনটা কি বের করব, লাস্টে আমরা জাস্ট প্রিফ করব যে আমার যে কম্বিনেশন সুইটেবল কম্বিনেশনে আমার যদি একটা কনভেক্স লেন্স হয় আরেকটা যদি কনকেভ লেন্স হয় তাহলে আমি একটা অ্যাভারেশন ক্রোমেটিক অ্যাভারেশন ফ্রি করব। তার মানে আমাকে জাস্ট লাস্টে প্রুফ করতে হবে যে এই কম্বিনেশনের একটা কনকেভ লেন্স একটা কনকেভ লেন্স একটা মাইনাস আসবে, দ্যাটস অল। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু ডেরিভেশনটা এখন আচ্ছা। তো এমন কেউ কি আছো যারা সেকেন্ড ক্লাসে জয়েন করেছো, ফার্স্ট ক্লাসে ছিল না? Yes, ma'am. কত রোল নাম্বার? Ma'am, 74. ম্যাম ওয়েট, Ma'am, 2019 er 86, ma'am. Ma'am, Ma'am, 52. ওয়েট একজন একজন করে দিচ্ছি। প্রথমে কি বলবো? 76। ওকে, তারপরে Ma'am, বলো 74. 74। ওকে, নেক্সট ম্যাম রোল 16 16। Yes, ওকে, Ma'am, 52. 52। Ma'am, 4. রোল 4। Yes, ma'am. Ma'am, roll 40. 40. Ma'am, roll 12. Ma'am, 2019 86, ma'am. Okay. Ma'am, 23, ma'am. Around 57. Ma'am, 40. 49. Ma'am. Ma'am, 23. 23. Okay. Anyone Ma'am, next? 2019 er 86, ma'am. হ্যাঁ, please. ম্যাম রোল 76 ফার্স্ট ক্লাসে লেটে জয়েন করেছিলাম। Miss 21. Ma'am, 49, ma'am. Later join করছিলাম last class. 49. Miss roll 21. 21. 21. anyone? তাহলে আমরা এখন দেখি ফার্স্ট we'll start with the next formula, that is 1 by f equal to কি হবে ফর্মুলাটা, that is 1 by f equal to বলো mu minus 1, that is 1 by r1 minus 1 by r2, তাই না? এটা না আমাদের ফর্মুলা। দিস ইজ আচ্ছা, এখান থেকে আমরা লিটল বিট অ্যারেঞ্জ করে we can arrange it. দেখো জাস্ট একটা ফর্মুলা দিয়ে পুরো ডেরিভেশন কত সিম্পল। So if we are arrange to we can write it 1 by r1 minus 1 by r2, that is equal to কি লেখা যায়? সামনে যে এই পাশে সাইড চেঞ্জ হয়ে চলে আসবে, then we can write it 1 by f into mu minus 1, just simply changing the sign. This is our equation number 1. আচ্ছা, now for the first lens, হ্যাঁ দেখো এখানে কিন্তু একটা জিনিস দুইটা লেন্স, ফার্স্ট লেন্স সেকেন্ড লেন্স। আচ্ছা, their material is different, তাই না? আমরা ক্রাউন এন্ড ফ্রেম টু ম্যাটেরিয়াল, যেটাই নাও টু ম্যাটেরিয়াল হতে হবে। তাহলে ফার্স্ট লেন্সের জন্য আমরা কিন্তু ওয়ান প্রিন্টেড ইকুয়েশন ফর দ্য ভায়োলেট, আমরা কিন্তু স্টার্টিং এন্ড লাস্ট রেড দিয়ে ক্যালকুলেট করি। তাহলে আমরা একটা ভায়োলেটের জন্য ইকুয়েশন পাবো, আমার দেখো রেড এর জন্য একটা পাবো।
সেম ফর দ্য সেকেন্ড লেন্সের জন্য আমরা কি একটা ভায়োলেটের জন্য একটা ইকুয়েশন পাবো, আমরা একটা রেডের জন্য ইকুয়েশন পাবো। তার মানে টোটাল 4 ইকুয়েশন উইল গেট। ওকে, টোটাল 4 ইকুয়েশন। 2 is for red, 2 is for violet. হ্যাঁ, তাহলে from the first lens for violet we can write okay, so for the first lens হ্যাঁ, এই ইকুয়েশনটা থেকে আমরা কিভাবে, সো এই ইকুয়েশনটাকে আমরা ভায়োলেটের জন্য কিভাবে লিখতে পারি, 1/f that is v for violet is equal to হ্যাঁ, এখানে আমরা লিখব কি, সো mu হচ্ছে mu v minus 1 আচ্ছা, লেন্সটা তো রেডিয়াস সেম থাকবে, that is r1 minus 1/r, that is r. So next হচ্ছে 1/r1 এবং 1/r1 minus 1/r2, এখানে in this case we can write 1/f into mu minus 1. So we can write this equation as mu v minus 1 divided by f into mu minus 1. Then this is for the first lens value. So similarly for the red, for first lens, for red what we can write, that is fr equal to mu r minus 1 divided by f into mu minus 1. Okay, this is for the first lens. Same way second lens এর জন্য আমরা বের করব, ঠিক আছে। সো সেকেন্ড লেন্সের জন্য কি হবে, এখন আমরা সেকেন্ড লেন্সের জন্য আমি মিউটাকে ধরে নিচ্ছি মিউ প্রাইম, ঠিক আছে। ফর দ্য সেকেন্ড লেন্স আমরা এখন ফার্স্ট লেন্স ইট ইজ প্লাস মিউ, হ্যাঁ, সেকেন্ড লেন্সের জন্য এটা হবে মিউ প্রাইম, এফ হয়ে যাবে আমার এফ প্রাইম। সো ফর আদার লেন্স ম্যাম এখানে মিউ ভিটা কি আর মিউ আরটা কি? এখানে আমরা একটা ধরছি ভায়োলেটের জন্য ভায়োলেট, আর একটা হচ্ছে রেড, রেডের জন্য ইকুয়েশন কি হবে সেটা। আচ্ছা, ফর আদার লেন্স আমার যে সেকেন্ড লেন্সটা আছে সেখানে আমার কি হবে, তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে আমি সেকেন্ড লেন্সের জন্য ভায়োলেট কি লিখবো, এখানে আমি প্রাইম দিয়ে দিচ্ছি v prime minus 1 f prime minus 1. That is for our second lens. Same way this is for the violet. এখন red এর জন্য what we can write for red, তাহলে এখানে জাস্ট আমি এই ফর্মুলা দিয়ে সবগুলো মান চেঞ্জ করছি। সো 1/f r prime equal to mu r prime minus 1 f prime. Okay, so mu prime minus 1. Okay, so আমরা দুটো পেয়ে গেলাম ইকুয়েশন। This is for the first lens and this is for the second lens. One is for violet, red. আচ্ছা, এখন আমাকে বলো, if you want to get that is aberration, chromatic aberration free, তাহলে in that case আমাদের কি হবে, আর focal length the formula, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি হবে, আমাদের a focal length that is 1/fv, it is for the violet, তাই না, is equal to আমাদের কি হবে 1/fv plus 1/fv prime, isn't it? আচ্ছা, সো এই ইকুয়েশনে তোমাকে ফর্মুলাটা ফেলতে হবে, ফর্মুলাটা বসালে ফ্রম হিয়ার আমরা কি পাবো, এটা হচ্ছে আমার ফোকাল লেন্থের জন্য। সো 1/fv আমার y is 1/fv equal to this field, so mu v minus 1 divided by f into mu minus 1, and 1/fv prime টা হবে this one, so minus then plus 1/fv prime, we can write it mu v prime minus 1 divided by
f prime into mu minus 1 তাই না ওকে এটা আমরা পেলাম হচ্ছে 1 by f3 সো সেম ওয়ে আমরা রেড এর জন্য বের করব হ্যাঁ দ্যাট ইজ ফর রেড এখন রেড এর জন্য যদি আমরা বের করি that is 1 by fr 1 by fr equal to কি হবে that ম্যাম is ওটা কি মিউ ড্যাশ হবে পরের রাশিটাই নিচে obviously সব সেকেন্ড yes সবকিছু রাইট that is fr plus 1 by এখানে কি হবে fr prime নাও এখন হচ্ছে আমার r 1 by fr এর মান বসাতে হবে 1 by fr that is mu r minus 1 divided by f into mu minus 1 then plus দিয়ে যাবে plus হচ্ছে এখানে মানে mu r prime minus 1 divided by f prime into mu prime minus 1 তাহলে আমি দুটো ইকুয়েশন পেলাম one is for violet another is for the lens আমি focal length বের করব এটা red জন্য focal length বের করছি আচ্ছা এখন আমাকে বলো আমরা যদি chromatic aberration free একটা chromatic aberration free যদি একটা ইমেজ পেতে চাই তাহলে আমার কি হতে হবে এই দুটো ফোকাল লেন্থ বলো তো কি হতে হবে কি হতে হবে দুটো কি বলো ম্যাম দুইটা ফোকাল লেন্থ কি সেম হওয়া দরকার হ্যাঁ দুইটা ফোকাল আমার জিনিসটা কি দাঁড়াচ্ছে আমি যে আমার লেন্সের মধ্যে দিয়ে যখন রিফ্লেক্ট হচ্ছে আমার সমস্যাটা কোথায় আমার সমস্যাটা একটু হচ্ছে আমি কালারফুল ইমেজ পাচ্ছি না যখন আমার লেন্সের মধ্যে দিয়ে এটা যাচ্ছে না তখন এই যে একটা যদি লাইট হয় হোয়াইট লাইট এখানে আসছে তাহলে কি হচ্ছে তখন এটা ভায়োলেটের জন্য কাছে আসতেছে আমার রেড এর জন্য দূরে চলে যাচ্ছে তাই না এখানে হচ্ছে ভায়োলেটের জন্য এখানে হচ্ছে রেড এর জন্য এখন আমি এই দুটাকে যদি ফোকাল পয়েন্ট এটা তো তার ফোকাল পয়েন্ট ফর ভায়োলেট এটা হচ্ছে তার রেড এর জন্য তাই না এখন যদি আমার এই দুটো ফোকাল লেন্থ যদি সমান হয়ে যায় তার মানে কি হবে ডেটা যখন আসবে হ্যাঁ এক্সের মধ্যে তার মানে আমি যদি একটা জায়গায় ফোকাস করে তার মানে আমার কি ফ্রি ফর ক্রোমেটিক অ্যাবারেশন হবে না বুঝতে পেরেছো তার মানে আমার ফোকাল লেন্থ দুটো সমান হতে হবে হ্যাঁ ফোকাল লেন্থ দুটো সমান হতে হবে অ্যাক্রোমাটিজমের জন্য তার মানে আমার কি হচ্ছে 1 by f v for achromatism 1 by f r তাই না এখন আমার 1 by f v এগুলো বসাই 1 by f v সমান আমার কি ছিল mu v minus 1 divided by f into mu minus 1 that is plus mu v prime minus 1 divided by f prime mu prime minus 1 let হচ্ছে এখন 1 by f এর হচ্ছে mu r minus 1 that is f into mu minus 1 plus mu r prime minus 1 that is f prime mu prime minus 1 okay so আমার এটা ফর অ্যাক্রোমাটিজম হচ্ছে আমার দুটো ফোকাল লেন্থ সমান হতে হবে আমি এই দুটাকে কি পাবো আমি একটা ক্রোমেটিক অ্যাবারেশন ফ্রি পাবো আচ্ছা এখন আমি একটু সাইড চেঞ্জ করি সাইড যদি আমরা চেঞ্জ করি ইন দ্যাট কেস তাহলে আমরা এটাকে পাশে নিয়ে আসবো এটাকে ওই সাইডে নেব সো mu p prime minus 1 that is minus mu r plus 1 f into mu minus 1 আর এই সাইড কি হবে that is f prime mu prime minus 1 that is mu r prime minus 1 side change করে that is mu p prime plus 1 so এটা থেকে 1 and 1 cancel হয়ে যাবে তাহলে যদি ক্যারেন্ট করে লিখি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি mu p minus mu r divided by f into mu minus 1
এখান থেকে আমি একটা মাইনাস কমন নিচ্ছি সো মাইনাস কমন নিলে আমরা লিখতে পারি mu v prime minus mu r prime plus minus so we take minus common f prime minus mu prime minus 1 এখন আমাকে বলো dispersive পাওয়ারটা কি নেক্সট আমি হচ্ছে dispersive পাওয়ারটা ইউজ করব এখন আসলে আমার dispersive পাওয়ারটা কি dispersive পাওয়ারটা কি বেসিক্যালি এই পোরশনটা হচ্ছে এই অংশটা এটা হচ্ছে ফার্স্ট লেন্সের dispersive পাওয়ার এই অংশটা এক্সেপ্ট দ্য ফোকাল লেন্থ এখানে হচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড লেন্সের dispersive পাওয়ার নাও এটা dispersive পাওয়ারটা কি dispersive পাওয়ারটা হচ্ছে এটা এমন একটা পাওয়ার দ্যাট ইজ for the transparent medium to separate different color of light by the refraction that definition টাই হচ্ছে এটা it is the power of a transparent medium এটা transparent medium আমরা যেটা এখানে medium glass use করেছি so it is transparent medium so to separate different color of light by refraction যখন এই দুটো দিয়ে refraction এর মাধ্যমে এটা separate করছে okay as measured by the difference in the refractivity for two basically এটা কিভাবে আমরা মেজার করি ওই যে দুটো রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স এর যে দুটো কালারে ভাগ করছে তাদের ডিফারেন্স দিয়ে আমরা এটাকে বের করতে পারি বেসিক্যালি এই যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে mu v minus mu r divided by mu minus 1 এটা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে তার dispersive power equation and it is denoted as W. This is for the first Lenz's dispersive power that is omega divided by it is not W it is omega by F. Our second Lenz's dispersive power এখানে একটা মাইনাস আছে then mu v এটা দুটো refractive index এর ডিফারেন্স দিয়ে আমরা এটা বের করতে পারি that is omega prime by F prime. Okay omega prime by F prime. So finally we get that is omega by f equal to minus omega prime by f prime. এখন আমাকে বলো এই omega and omega prime omega and omega prime they are both at the positive quantity they are both the positive quantity তাহলে এই মাইনাস আমরা কি ইন্ডিকেট করতে পারি বলো তো এই মাইনাসটা দিয়ে এই মাইনাসটা দিয়ে আমরা কি লিখতে পারি কি ইন্ডিকেট করতে পারি আমরা এই ইকুয়েশন অথবা এই ইকুয়েশনটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি তো ম্যাথের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে লিখব ম্যাথের ক্ষেত্রে আমরা লিখব হচ্ছে কি তোমার ওমেগা 1 বাই ওমেগা 2 6 ওমেগা 1 বাই ওমেগা 2 ইকুয়াল টু মাইনাস f1 বাই ওমেগা 2 আমরা কি অ্যারেঞ্জ করে লিখি তাহলে এইভাবে দেখো তাহলে এই মাইনাস সাইনটা দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারছি ইকুয়েশন থেকে মাইনাসটা দিয়ে আমরা যে কম্বিনেশনটা ইউজ করছি তার মানে বলা যায় যে কম্বিনেশন we are using one lens must be convex the other lens convex বুঝতে পারছো আমাদের তো আপনি যে কম্বিনেশন ইউজ করে দুটো লেন্সের সুইটেবল কম্বিনেশনকে আমরা অ্যাক্রোমাটিজমটা পেতে পারি প্লিজ chromatic aberration free image পেতে পারি রাইট এখন এখান থেকে আমি যখন একটা ফ্যাশন দ্যাট ইজ 1 বাই আমরা ধরলাম ফোকাল লেন্থ 1 বাই f ইকুয়াল টু 1 বাই f আর দিয়ে ক্যালকুলেশন করে করে আমরা এই পর্যন্ত আসলাম ওমেগা 1 বাই ওমেগা 2 ইকুয়াল টু মাইনাস f1 বাই f2 এইখান থেকে আমরা একটা কনক্লুশনে আসতে পারি দ্যাট ইজ কনক্লুশনটা কি যে মাইনাস ওমেগা 1 and omega 2 is a positive quantity so one of the lens must be convex and another one is the concave এই concave এর জন্য কিন্তু আমার মাইনাস সাইনটা আসছে আচ্ছা এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা যখন করব তখন কিন্তু দেখবা যে সেকেন্ড যে ফোকাল লেন্থ আসবে এই যে সেকেন্ড লেন্সের যে ফোকাল লেন্থ আসবে সেটা কিন্তু মাইনাসই আসবে আচ্ছা আমি তোমাদের একটা ডাটা দিই তোমাদের
ম্যাথ বলছি, তোমরা ম্যাথটি সলভ করো, ঠিক আছে, এই ফর্মুলা দিয়ে। হ্যাঁ, তোমরা কোশ্চেনটা লিখো। কোশ্চেনটা হচ্ছে তোমার the ratio of the two dispersive power is 2:3. লেখো the ratio of the two dispersive power is 2:3. হ্যাঁ, and having focal length 20 centimeter. Having focal length 20 centimeter. এখানে 20 centimeter is the capital F. Capital F এর ভ্যালু হচ্ছে 20 centimeter. And omega 1 by omega 2 হচ্ছে 2/3. Now calculate the focal length of the lenses. তোমার small f1 and f2 বের করতে হবে। বের করো তো এই ফর্মুলা। আরেকটা ফর্মুলা ইউজ করতে হবে, সেটা তোমরা বের করো, যেটা আমরা ডেরিভেশনে ইউজ করেছি, লেন্সের ফোকাল লেন্থের ফর্মুলা। ম্যাম সেকেন্ড ইনফরমেশনটা আরেক এই যে ইউ ক্যান সি দ্য স্ক্রিন, স্ক্রিনে দেখো তোমাদের কোশ্চেনটা দেওয়া আছে। আসসালামু আলাইকুম মিস, আমি ফার্স্ট ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স মিস করেছিলাম। রোল নাম্বার কত? রোল 24। 24। ইয়েস মিস। মিস রোল 106 এর ফার্স্ট ক্লাসে ছিলাম না। কেন? 106 মিস নেট একটু প্রবলেম ছিল। তুমি তো সেকেন্ড ক্লাসে ছিল না, আমি যে রোল কল করলাম তোমাকে এখনো কোনো প্রেজেন্ট দাও। মিস নেট প্রবলেম ছিল। মিস আমি চ্যাট বক্সে দিয়েছি। 106 এর আগে কে ছিল? 106 এর আগে ফার্স্ট ডে বললা, কে কে বললা? রোল নাম্বার কত বললা? মিস রোল 24। মিস আমার রোল হচ্ছে 41। মিস আমি সকালবেলা প্রেজেন্ট দিতে পারিনি, ছিলাম। Anyone left? মিস রোল 41 একটু দেখবেন। 41 দিয়েছি তো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। 41 তো মিস আমি সকালবেলা হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলো। আমাকে কি স্যার 75 ডেকেছিলেন স্যার, আমি রেসপন্স করেছিলাম, মনে হয় শুনিনি স্যার তখন স্যার। 75 তো তোমার সাথে আমার ফার্স্ট ক্লাসে কথা হলো। আমি তো বললাম যে সেকেন্ড যারা জয়েন করেছে, যারা ফার্স্ট ক্লাসে প্রেজেন্ট দাও না, তাদেরটা বললাম। আচ্ছা, মিস 41 কি মিস প্রেজেন্ট দিয়েছেন ফার্স্ট ক্লাসে? ম্যাথ করো, ম্যাথ করো এখন। মিস 6.66 and -10 নাকি? আচ্ছা, কত আসতেছে? ফার্স্টের f1 কত আসছে? 6.66 সেন্টিমিটার মিস। ভেরি গুড। হ্যাঁ, আর f2 -10 সেন্টিমিটার। গুড, ভেরি গুড। অন্যরা আদার্স? এটাই আসছে। হ্যাঁ, তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো কিভাবে করতে হবে? এটা তো হচ্ছে ওমেগা 1 বাই ওমেগা 2 ইট ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমাদের দেয়া আছে কি 2/3, তাই না? আচ্ছা, এখানে তোমাদেরকে আমাদের যে ফর্মুলাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে ওমেগা 1 বাই ওমেগা 2, আমাদেরকে বলা আছে এই ডিসপারসিভ পাওয়ারের রেশিও হচ্ছে omega 1 by omega 2, that is equal to 2/3, right? আচ্ছা, আর ক্যাপিটাল F এ আছে obvious F equal to 20 সেন্টিমিটার। ওকে, এখন আমাদের F1 এবং F2 বের করতে হবে। তো আমরা জানি that is 1 by F equal to 1 by F1 plus 1 by F2 equal to 1 by 20। ওকে, F এর ভ্যালু 20 তে আছে। আচ্ছা, এখন এখান থেকে দেখো, এখান থেকে আমরা বের করতে পারি ওমেগা 1 বাই ওমেগা 2 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কি মাইনাস f1 বাই f2, দ্যাট ইজ আওয়ার ফর্মুলা।
ইকুয়াল টু কি আমাদের ভ্যালুটা আছে 2/3, তাই না? এখন এখান থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন বের করতে পারি। তাই কি ইকুয়েশন বের করব? লাইক ধরো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি 1/f2 সমান আমরা মাইনাস টা ওভার চলে গেলাম, দেন আমাকে লেখা যায় 2/3f1, ঠিক আছে? 2/3f1, তাহলে ওইটা আমরা 1/f1 এর ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাবো। সো 1/f1 প্লাস এখানে কি হবে প্লাস হবে দ্যাট ইজ মাইনাস 2/3 হ্যাঁ f1 that is equal to 1/20. সো নেক্সট আমাদের কি হবে? নেক্সট হচ্ছে f1 সমান দ্যাট ইজ এখানে 3f1 হবে, সো 3 মাইনাস 2 equal to 1/20, তাই না? সো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এই নেক্সট হবে আমাদের নেক্সট হবে হচ্ছে আমরা এটাকে ইয়ে রিভার্স করে দিই, দ্যাট ইজ 3f1 equal to কি হয়ে যাবে? তোমরা বুঝতে পেরেছো? Yes, madam. ওকে, সো এখান থেকে আমরা রিভার্স করে আমরা কি করব? f1 এর মানটা বের করব। সো এখান থেকে 20 হয়ে যাবে, সো f1 হয়ে যাবে কি 20/3, তার মানে এটা যদি ভাগ করা দেন 6.67 সেন্টিমিটার। ওকে, তারপরে এই মানটা এখানে বসাই দেব, দিস f1 এর মানটা এখানে বসাবো, এখান থেকে আসবে হচ্ছে -10 সেন্টিমিটার। ওখানে যদি ফ্র্যাকশনও থাকে দেখো 000 সামথিং ফ্র্যাকশনও যদি থাকে, write it the integer, complete integer number, like its answer is 10 centimeter. Okay, so thank you everyone. Allah Hafiz. Record